Okay, in this video, you learn how to calculate electrical resistance. So here the first example, the question is a steam iron carries a current of 6.4 amps when connected to a source of 120 volts. What is the resistance of a steam iron? So tinafotokoza kunena kuti the word resistance is defined as opposition to the flow of electrons. Kutanthauza kuti ma electrons akamayenda forward direction like this one, ndeti resistance imapanga against. Ndeti ma arrows awa akupanga show ma electrons, pamene ma arrow akupanga show resistance. So resistance in the circuit imapanga against flow of electrons. So tafusidwa kuti tipange calculate resistance, tipeze resistance of a steam iron. So of a solution, atipatsa current yomwe ndi 6.4 amps and atipatsanso voltage yomwe ndi 120 volts. So tafusidwa kuti tipeze resistance, this one. So timagwiritsa ntchito ohms law, ndeti tikhala ndi resistance is equal to voltage over current. So tingopanga substitute, pamene pali V tikapo 120, pamene pali current up tikapo 6.4. So tizakhala ndi resistance is equal to 120 over 6.4. So tikapanga divider 120 divided by 6.4, then we get 18.75 ohms. Kutanthauza kuti tikafusidwa kuti tipeze resistance, ndeti timagwiritsa ntchito this formula. Example 2, atifunsa kuti calculate the total resistance in the circuit below. So circuit yoyambirira ndi apati ndi 2.0 ohms, 4.0 ohms, 5.0 ohms and 7.0 ohms. Apatipatsa 8.0 volts. So tafusidwa kuti tipeze total resistance. So mukaonetsetsa circuit in form of series, ma resistance wa ali mu series. So tikamapanga calculate total resistance ngati ali mu series, timangopanga add, kutanthauza kuti tikhala ndi total resistance is equal to, nditi resistance iyi ikhala resistance 1, iyi resistance 2, iyi resistance 3 and iyi resistance 4. Tingopanga add, tikhala ndi resistor 1 plus resistor 2 plus resistor 3 plus resistor 4. Ndi chifukwa chani tapanga add? Chifukwa kuti ma resistors awawa ali mu series. So tingopanga substitute, apa tikhala ndi 2.0 plus 4.0 plus 5.0 plus 7.0. So tikhala ndi 2.0 plus 4.0 plus 5.0 plus 7.0, ndeti we get 18.0 ohms. Ndeti apa patapeza total resistance in this circuit. So ngati tafusidwa kuti tipeze current, apa patipatsa voltage, ndeti tingogwiritsa ntchito formula, tikhala ndi resistance is equal to voltage over current. So ifeyo let's say atifunsa kuti tipeze current, ndeti zakhala ndi current is equal to voltage over resistance. So tingopanga substitute, pamene pali voltage up tikapo 8.0, ndeti zakhala ndi 8.0 over pamene pali resistance ndeti tikapo 18.0.
So tikapanga divide 80.0 divided by 18.0, that we get 0.4 amps. That itapeza current. Next example, tili ndi this circuit. So mukuonetsetsa circuit B nditi resistance uyu ndi resistance uyu ali in parallel, ndeti zikusiyana ndi first circuit. Iyi ma resistors anali mu series, pamene this circuit ma resistors ali mu parallel. So tikamapanga calculate ma resistance omwe ali mu parallel, timagwisa ntchito this formula of our total resistance is equal to resistance 1 times resistance 2 over resistance 1 plus resistance 2. So tingopanga 12 ohms, uyu akhale resistance 1, uyu resistor 2. So tingopanga substitute mu this formula, ndeti khandi 12 times 6 over 12 plus 6. So 12 plus 12 times 6, that we get 72, and 12 plus 6, that we get 18. Tingopanga divide 72 divided by 18, that we get 4 ohms. Ndeti total resistance imene ikudutsa mu this circuit ndeti ndi 4 ohms. Anakatifunsa kuti tipezeso current, apa tipatsa voltage kuti ndi 6 volts, ndeti tikanakha ndi current is equal to voltage over resistance. Ndeti ngopanga substitute, voltage atipatsa kuti ndi chani, ndi 6, resistance tapeza kuti ndi chani, ndi 4 ohms. So tikapanga divide up, ndeti tipeza 1.5 amps. So current imene ikudutsa mu this circuit ndeti ndi 1.5 amps. Question C, atipatsa circuit, resistors E ndi ili mu series, and resistors E ndi ali in parallel. So muzakafunsidwa chonchi kuti mupeze total resistance, ndeti choyambirira timangopanga add, tizakhala ndi okay, let me sketch like this one. Ndeti apa tikhala ndi 10 ohms. So resistor E ndi E ali mu series, ndeti ngopanga add, tikhala ndi 6 plus 4, ndeti we get 10 ohms. Then ndeti tipanga solve kugwisa ntchito formula, ndeti zakhala ndi total resistance is equal to resistor 1 times resistor 2 over resistor 1 plus resistor 2. So tingopanga uyu akhale resistor 1, uyu resistor 2, ndeti kandi total resistance is equal to 10 times 10 over 10 plus 10, ndeti 10 times 10, ndeti kandi 100. 100 divided by 10 plus 10 ndi 20. Ndeti tikapanga divide up, ndeti tipeza 5 ohms. We also have
the next circuit. Circuit iyi ma resistors atatu ali mu parallel, iyi ndi iyi komanso iyi atipatsanso voltage yomwe ndi 6 volts. So tikufuna tipeze total resistance. So ngati tili ndi ma resistance atatu kupita mwamba, sitimagwiritsa ntchito formula iyi. Iyi timagwiritsa ntchito ngati atipatsa ma resistors awiri omwe ali mparallel. So ngati afunsa chonchi timagwiritsa ntchito this formula. We have 1 over total resistance is equal to 1 over resistors 1 plus 1 over resistors 2 plus 1 over resistors 3. Nditi resistors uyu akhala resistors 1, uyu resistors 2, uyu resistors 3. So tingopanga substitute. Nditi kandi 1 over total resistance is equal to 1 over resistors 1 atipatsa kuti ndi chani, ndi 12, plus resistors 2 atipatsa kuti ndi 8, plus resistor 3 ndera atipatsa kuti ndi 6. So tikhala ndi tingopeza common denominator imene 8, 12 komanso 6 amalowa with that living remainder. So tizakhala ndi 96. 96 6 amalowa, 8 amalowa komanso 12 amalowa. Ndeti common denominator apo tikhala ndi 96. You have 1 over total resistance. So 12 alowe mu 96 alipo 8, plus 8 alowe apo alipo 12, plus 6 alowe pa 96 alipo 16. So tingopanga add, tikhala ndi 1 over total resistance is equal to 8 plus 12 plus 16. Then we get 36 over 96. So after reaching this step, timangopanga cross multiplication. That total resistance apanga times ndi 36. That is zakhala ndi 36 total resistance is equal to 1 times 96, that is 96. Then tingopanga divide both sides into 36. Deti uyu ndi uyu apangana cancel. Deti total resistance is equal to, tikapanga divider, deti we get 2.7 ohms.